wanga zango ne na biyu a ciki na gwagwarmaya na. Godiya ga Ubangijinmu, godiya ga Ubangiji na. Shahara sanadin ilimi, sanadin ilimi na ala. Godiya ga Ubangijinmu da ya faɗaɗa saddaina, ya ar masa fusuhata, ya tausasa lafazina. Mai karatu karkamanta, shahara na taho bayana. Wanga zango ne na biyuwa a ciki na gwagwarmayana. Kan batun waƙar siyasa na yi zango a batuna, nan na san jari na kaina, na jibantar lamurana. Yau ina buga sidikana in sayar muku 'yan uwana. A iyaye na siyasa ba ni manta abin yabona. Sani kofar mata shine gangaren na gaban gawana. Sani har abada fa'ala ba ni mantawa da kauna. Shahara sanadin ilimi, sanadin ilimi. First, start by thanking Allah subhanahu wa ta'ala, who in his infinite wisdom, his rahmah, and of course his magnanimity to entire human beings, has spared our lives to witness this great occasion today. That is the launching of Leemah'S Health Foundation. I must commend the efforts of the steering committee that organized this august occasion, and of course the executives of this great foundation. What we are experiencing today in this country requires that we need to have such type of foundations so that we can have a deep and incisive outreach concerning health down to the downtrodden. Right, okay, I know I'm running a company. I'm into pharmaceutical consumables, syringes, IVs, and so many things on the medical line. And I know a lot of money that is being sunk into that business. And I know exactly what the government is facing when it comes to financing of health. So, notwithstanding that, I deem it necessary to give a sort of respect to a group of people that come together in trying to see that they run such a foundation. The last time I visited where this Leemah'S Foundation is when they had an outreach at Angwankana, not far away from this area house, under this new flyover. When I saw the situation, I personally, there and then ordered for some drugs to be supplied to them.
to complement their efforts. And what I noticed that there was a lot of diagnosing on people with just mild issues of hypertension. And ladies and gentlemen, the high table, SARS, you all agree with me that, especially you in the health sector, you know, basically today, the way we find ourselves today in this country, definitely, people, when you diagnose, sometimes people will say, well, they are sick, they are sick. We know the reason why they are sick. It is the economy that is biting, especially the main folks like me. When I move out of the house every morning, my thinking is, what do I bring so that we can have food on the table? And if I don't, it's immediately when it's getting to 2, 3 in the evening, then I start fidgeting because I don't have what to send. So if care is not taken, then the blood will just, and that's all. That's why you see people collapsing, dying. But with what this foundation is doing, this is something that is worth supporting, worth assisting, and of course, worth getting all the full backings of the people that are wealthy in the society. The government too should support them, and almost everybody in the society must support them. This is an encouraging show of ability on the side of Leemah'S Foundation. Before I drop the mic, after what I saw at Wankanawa, we have now engaged the health community of the village administration, headed by Professor Rabiu Khairau, who is undergoing a surgery now in the hospital. He will soon be here. We sat down, we look at areas where we will collaborate with the same Leemah'S Foundation, where we can expand some aspects of healthcare that pertains or that affects our community. We hope before the year ending, inshallah, we are going to collaborate with Leemah'S Foundation to see that we go into areas that covers dental, ophthalmic, and of course areas that cover surgery, which is like goiter and hernia. And it is the village administration that will 100% finance these operations. We are going to use some facilities that are with Shifa Hospital, and currently they are now they are about to commission a state-of-the-art optical center. They have already commissioned a state-of-the-art dental center at Shifa Hospital, which was commissioned, I think, by the present deputy governor when she was executive secretary of the Primary Health Service Board. So the representative of His Royal Highness, the chairman, sir, my able doctors and healthcare providers here with us, ladies and gentlemen, not to take much of our time, I welcome you to this great occasion. My chairman, Kaduna,
State Ministry of Health. Today marks a significant milestone in our journey to improve healthcare access and outcomes. I am honored to stand before you as the CEO of Leemah'S Foundation, a non-profit organization dedicated to bridging the gap in healthcare services. Our mission is simple, is to provide quality healthcare to those who need it most. We envision a world where every individual have access to comprehensive, affordable, and compassionate care. We are driven by conviction that healthcare is a fundamental human right. Yet, many communities face barriers to receiving basic medical attention. Our foundation is to address these disparities through access to primary care services. We cannot do this alone. We invite partnership with healthcare providers, community organizations, and philanthropic individuals to join forces. Together, we can improve healthcare outcomes, reduce healthcare costs, empower communities to take control of their health. Our foundation is desirous to partake in providing medical care education and advocacy initiatives for 2,000 individuals and families within the next 12 months. In accordance to this, we have started carrying out some of these outreach activities in some communities within Kaddamar metropolis as follows. Dr. Gidauniyar General Hospital, Kakuri, Kaduna, Al-Ihsan Orphanage Home, Nasarawa, Kaduna, medical outreach at Wakanawa, Kaduna community, with the collaboration of Masaraton and Wakanawa. Today, we take the first step towards a healthier tomorrow. Let us work together to make a quality healthcare a reality for all. Nigeria's economy crisis has sharply reduced purchasing power, resulting in the skyrocketing the prices of food, cost of transportation, and even health care costs. Many Nigerians are going through multi-dimensional stress as a result of challenges they face on a daily basis. Also, according to the World Health Organization, mental health is more than the absence of mental disorders. It exists on a continuum which is experienced differently from one person to the next. Now, back to our topic. What is mental health? Mental health is a state of mental well-being that enables people to cope with stresses of life, realize their abilities, learn well, and work well, and contribute to their community. Now, let's know what is mental illness. Mental illness refers to a broad range of mental health conditions that affect a person's thinking, feeling, behavior, and mood. These conditions can disrupt daily functioning and impact relationships, work, and overall quality of life. Mental illnesses are common and can range from mild to severe. They include disorders such as anxiety, depression, schizophrenia, bipolar disorder, obsessive-compulsive disorder, and eating disorders, among others. And that is why we always say mental health is total health, because whatever thing that affects your mental health also affects other parts or organs of your body. Now, what are the causes of mental illness? Mental illness can arise from a complex interplay of multiple factors. While there is no single cause, several factors contribute to the development of mental health conditions. Permit me to mention some of the main causes. One, we have genetic factors. And when we're talking about genetic factors, it means
those diseases that we inherit from our parents. It runs in the family, you know, is in the genes. It runs in the family. You can inherit it from your parents. And secondly, we have biological factors. In these biological factors, we have some neurotransmitters. There are some chemicals that are in the brain, such as serotonin, dopamine, norepinephrine. All these are linked to mental health. And when there is an imbalance of all these chemicals, it affects an individual. And then we have environmental factors, such as trauma or abuse, chronic stress, such as long-term stress, such as financial struggles, work pressure, or ongoing relationship conflicts can contribute to these conditions. And then, in the environmental factors, the baba of it all is substance abuse. Substance abuse. And I'm really happy that 90% of all seated here are youths. The abuse of drugs, alcohol, and other substances are common among the youth. And I want to use this opportunity to talk to our youths. Please, we should abstain from abusing drugs. Taking wee-wee, taking ganja, some will even go to the extent of buying tutolin, which is supposed to be for cough, and some of us, we buy it and take it completely because we want to feel high. The problem is the long, effect, the long run effect of all these drugs. It will affect you. So please, for you to have a sound mental health, please, the youths, we should stay away from drug or substance abuse. We have other health conditions and medical factors like chronic illness or disability. Having a chronic medical condition such as cancer, diabetes, heart diseases can lead to feelings of depression or anxiety. When one is suffering from terminal illnesses, it will tend to depress an individual, which will affect the person's mental health. We also have life events, major life challenges or changes such as death of loved ones, divorce, financial problems, or serious illness can also affect an individual's mental health. Financial problem, I want to stress on that. When we look at today in our society, we are really facing, financial problems. Things we used to buy in the market, maybe at the rate of 1,000 naira. Today when you go, you buy them at 5,000 naira. The prices of goods and services are increasing, but salaries are not increasing. So it affects livelihood and also the mental health of people. Then we have cultural and societal functions, stigma and discrimination. In some cultures, mental illness may be stigmatized, preventing individuals from seeking help. This can worsen their condition and contribute to feelings of isolation or shame. We have the National Psychiatric Hospital that we have, the Neuropsychiatric Hospital that we have in Barnawa. There are lots of persons that when you advise them, when we advocate that they should go for mental health checkup, they will refuse going. Why? Because when they enter that place, there are some of us that do go there. As soon as we see them in that place, we will go back and start stigmatizing them in the society by saying, "Ay nagan wancan, nagan wancan ya shiga asibitin mahaukatai, kila shi ma ya fara hauka." So all these things are stigmas to individuals. So please, we should stop stigmatizing people that we know that have mental health conditions. Then we have lack of good sleep and nutrition. Lack of good sleep and nutrition, well, especially to the youth of nowadays. We are
the white man blessed us with the social media. There are some of us, from morning to night, our eyes are on phone. It's either we are on TikTok, WhatsApp, Facebook, highly honored today and the rest of in them. your mix at the launching of Leemah'S Foundation. I want to commend the effort of the CEO for this timely and very good initiative. What I want to assure you at this junction is that the local government doors are always open for you to come and let us look into areas that we can collaborate with you in the area of healthcare delivery to the vulnerable people in our local government. At the same time, I want you to make use of these 3 factors that I'm going to mention. As we embark on this journey, it is not going to be an easy one. Definitely there will be challenges, but you should always think of this. There are 3 factors if you want to succeed, that if you try and overcome, definitely the sky will be your limit. Patience, commitment, and endurance should be your watchword. If you overcome these factors, then you are going to have a very smooth journey. I wish you all the best, and I pray may Allah guide you as we embark on this journey. I thank you very much. A ministry ba wai an gayyaci bane officially, bai tamma kamar da kowa ke faɗa, ni ma ita ma Haliman kanuwa ta ce, dukan mu grow up together a nan uwa tare, kuma ba ma abin da mu zama kamar yau dama irin wani collaboration of people na ga taru na ga gabaki ne za a zama kamar family ne, a complete family. So duka wannan ya san wannan ya yi aure a nan, wannan ya aure a nan, so mun san juna. Shi yasa kafin ta fara akwai wani program da suka yi kwanan a anguwa na free medical something haka nan a nan unguwa, amma kafin su yi akwai 'yan majalisar da muke zama da ta zo ta introducing. In fact, she Professor Rabi Hairawu was with us a lokacin, sai ta ce ga irin programs da za su yi, hada tests na su HIV su meme, sai kowa ya kalli kowa, sai da ce ni a ce a ɗauko kayan a fara da ni. So in fact, I was the first beneficiary na wannan ainihin foundation da aikin da ta yi. Duka test ɗin ta yi, in fara HIV ɗin ma na ce a fara yi, saboda ba wani abu ne da za ka ji tsoro. An san ana contacting ɗin irin wayannan abubuwan from different sources, but it doesn't matter. Kuma by accident or by coincidence wani abu ya faru, kaga za ka san status ɗinka sai ka fara medication. To Allah ya taimake ni all the tests were proved negative, so I was free of almost all the tests that came. Allah kuma ya sa kowa ya zama duk wanda aka yi wa test ya samu kai shi kamar da samu kai da free. Allah ya kara mana lafiya. Ni sai wata ya kare zan ba da 10,000. So alhamdulillah, muna ma Allah ta'ala godiya da ya hada fuskokin na masu albarka a wannan taro mafi albarka. Allah ta'ala muke roƙo ku da kuka amsa wannan kira, kuka baro abubuwan da kuka baro a gida, Allah ya kula muku da abin da kuka baro jiya yau gobe. Kamar yadda magabaci na yin magana ne ta intellectual wannan, so
zan daura baki akan bakinsa in kara maimaitawa. Duk mutumin da Allah ta'ala ya bashi tunani na raya al'umma bangaren ilimi, bangaren lafiya, wannan su ne basic things da abin da ainihin al'umma suke da bukata. Duk abin da mutum zai na farko sai da lafiya, ilimin ma sai an samu lafiya kan za a iya yi shi. To saboda haka wannan ba karamin tunani ba ne. Halima ta yi na asasa wannan foundation. Allah ta'ala ya karfa mata gwiwa. Halima ɗaya ta ce ba sai na faɗi ba, kun sani, kuma I'm very proud ce yau ga ɗiyata ta asasa wani abu wanda zai alfahari da shi har jikoki na su more shi. And I'm happy da muka je gurin Dr. Sheikh Abubakar Gumi da kuma shi Dr. Muhammad Suleiman nasu Tamballo, su ma irin yadda suka amsa mana ya sana ƙara samun courage a wannan tafiya in Allah ya so sai ta kai inda ya kamata. Wannan gida ne ba sai na ce ga abin zan bada ba, amma saboda al'umma kar su a sanya a gwiwa, so nake faɗi abin zan bada. Insha Allah da zan bada 20,000 a matsayina na uba, kuma dama muna tare. Wannan ba shine iyakaci na ba, insha Allah ta'ala. Duk da shi oga kwata-kwata ya ce makarantar na kawo kuɗi, amma lokacin ba da zuwa da lokacin wancan lokacin ba, amma yanzu sai a hankali. Allah ta'ala ya samu dace. Wani jibin kai ma Allah ta'ala ya Indeed, I'm happy because Halima being one of my students, I'm happy today to see a program like this going on by somebody who happens to be, my student. I'd like to use this opportunity to congratulate you. We've supported many of our students in this regard in the past, and we are still doing it. And coming all the way from from Kaddamar, and then to develop this initiative, or wonderful initiative, to be able to come up with something that will go a long way in supporting people at the grassroots level. Actually, it's a welcome development. So on this note, my humble self, as the Deputy Director of Ario House, even though I'm also part of the Masarotar of Kaddamar, being the Dhammasani, even though today I'm not wearing my turban, but I am the Dhammasani of Kaddamar, and I'm happy to be addressed as Dhammasani more than even you call me as the Deputy Director of Ario House. Finally, I wish you all the best, and I wish to donate something which is a token, and I believe it will go a long way in adding value, to this wonderful foundation. Halima, I believe you have my number. If you don't have, I will give you. Today, just send me a text message. I will credit your account with an undisclosed amount, and I believe I want Allah subhanahu wa ta'ala to extend the reward to my parents and then to my grandparents. Once again, say good morning to all of us. In fact, I'm overwhelmed with this gathering here today, and I'm honored particularly for having seen one of my nurses in Dr. Gomna General Hospital coming boldly to, create this kind of foundation for the betterment of our communities, our society, to better the health of the vulnerable among us. I must commend you, Nurse Halima. God will see you through in this project as you continue. Please, can we also give her another round of applause for this bold step? In fact, I'm so grateful, I'm so happy
when she came to me in the office I can't mention the number of times she came to me in the office because of this project, trying to persuade us to join her in this occasion. And I'm happy that today has become a reality. And I'm assuring you that the sky will be your limit. And you are just a nurse that come fresh in the profession, but you have come boldly to create this foundation. In fact, we are so grateful. God will see you through as you continue. And I pray that all of us will put our hand on deck to support this project so that she will, progress as she continue with this foundation. I thank you all for coming. Even as we go, God will take each and every one of you safe and sound. On behalf of our hospital there, we will see you, Halima. Don't worry. We're in the house. We'll see you. And personally, I will take your account number. You will see something on behalf of the matron. You will see something from my end. I pray that God will see you too as you continue. Thank you. Sa'adiya ta kira ni through ta masarautarmu, kuma na ji daɗin wannan abu muka fara. Gaskiya mun fara da medical program ne about 2 or 3 weeks ago. Abin kuma ya yi daɗi sosai, kowa ya ji daɗi, yan unguwan Kanawa da sun ji daɗi, da yan neighboring unguwanni, saboda mun ga mutane na jin sun fi 500 a wurin. A lokacin nan sai na ga mun ga a lot of surgical cases, thyroid ne, goiter ne, hernia ne, sai dai wato ba su da iyaka, wanda ke kuma mun zo ga dan duba dan hawan jini ne da dan malaria, mun yan gwaje-gwaje wanda a gaskiya sun yi kokari su ta Halima da kungiyarta. To sai ga ya kamata mu seize wannan opportunity, mu shirya inda za mu fara yin surgical outreach, surgical free surgeries. Za mu fara da ido, akwai kuma wannan nake wanda ina ciki na lebe kyauta, cleft lip muna yin shi kyauta. A yanzu ma operation guda 3 ne safiyan wannan da safan nan kuma kyauta. Ba nan zan fara tallan wannan ba, amma na riga ita ma na bata wannan takardun za ta taimaka, kuma zan license da sauran ma'aikatan asibiti. Game da maganin foundation, ni dai yanzu na cikin Leemah'S Care Foundation ko na zo. So I'm contributing in kind, in physical feature, but I'm also going to personally, quietly pledge my own donation to her. I'm going to talk to her, and she does it. She shouldn't even ask me. If she asks me now, maybe I'll tell her, I'll give her a small number. And so if I don't fulfill my pledge, she will disturb me. She has my number, she should disturb me. Energy, my younger sister. So ban da wani magana zan yi. Daga baya za mu haɗa abin hannu da ita mu shirya wannan surgical outreach muke tsami. Dama akwai nan Shifa suna so su bude bangaren idon su da kuma na kori. Za mu haɗa kai, za mu haɗa abin nan musayin da za mu yi, ko za mu bayar ko da free ko free ne, ko kuma dai haka da wanda za a samu sassauci. Domin wancan wanda muka yi a gaskiya bayan da za mu yi muka tura su nan form 1 a yi masa aiki. Akwai likitoci abokai na wanda suke aiki a wurin za su taimake su, ko ba kyauta ba dai a za a rage musu. So ina murna zuwan ku, ina kuma jin daɗin wannan taro. Registration at this great foundation. We pray Allah subhanahu wa ta'ala will raise this foundation to an admirable height and will assist them towards fulfilling all the obligations they want to look at, towards uplifting the life of the citizens of this great country.
ga masoyana baya na saki kamaye san Kano ya sardauna ga mulukiyar mu'alban da haɗakar baitukana shahara sanadin ilimi na ala. Rabi Musa. To Rabi Musa ke ce mahaifiya ga Halima mai wannan gidauniya ta Leemah'S Foundation. A yau aka kaddamar da wannan gidauniya ta Leemah'S Foundation a matsayin ki na uwa ginshiki. Ya kike ji game da wannan yunkuri da ɗaya daga cikin yayin? Gaskiya alhamdulillah na gode ma Allah madaukakin sarki. Zuciya na ina da farin ciki yau sosai kamar ina cikin aljanna. Saboda haka wannan Halima autana ne kuma alhamdulillah ba abin da zan ce. Allah ya mata albarka ya raya mata jikoki na yaranta masu albarka. Allah ya musu albarka yadda ta yi min ladabi da biyayya. Allah ya sa yaranta su yi mata. Hadiza Muhammad, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya sa su haka. An ɗawainiyar nauyin maganin yaro na sun je har gida sun gama hada taimako sun kai mana, kuma yanzu sun ɗawainiyar nauyin maganin yaro na. A yanzu haka ma a yau ɗin ta ba a wannan taron ma ta bani wani maganin haka da ya da shi gida. Har da kuɗi duk ta bani wallahi. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya sa su haka wannan kungiya, Allah ya kara mata ɗaukaka. Sunana Adamu Yarima, ni kuma mai unguwa ne a sabon gari Nasarawa. To gaskiya godiya ga Allah, ni da na zo bariki tun 1978 Allah ya hada ni da yaren Halima. Bai yi makanta na kai nisa ba, amma na aiki a ketiyar har wannan mutum ya doke ni, mutumin gara ina wasu da bature har ya doke ni har ya sa ni ina zuwa makanta. Shi ya sa na samu dan wayewa kaɗan bude yi na a nan bariki. To ana nan sai gashi kuma Allah ya hada ni da Halima wanda ta sa doka yar nawa auta nawa har ta kai ta a makanta kyauta, ban biya ko kobo ba. Duk abin da tana so in ta gani abun ba zai daidai ba za ta ce baba ga yanda zaka je ka yi roko, kuma Allah ya ji addu'anta. To ina daya daga cikin mai farin ciki wanda na ji dadi har ta samu wannan zarafi har gwamna ya yi goyon baya da wannan budewa wannan cin gaba asibiti, har sarkin Zazzau ya tura wakilin su sun zo. Ina mai farin ciki, shi yasa ina ta godiya, ina mata addu'a ubangiji inda tana aiki, inda tana ci tana sha, Allah ya sare ta, masifa ba zai zama nata ba, sheri ba zai zama nata ba. Ina da mai godiya domin abin da ta yi ma yar nawa har a sa na kabari ba zan manta ba har mutuwa nawa. Na riga na faɗa na ce ko da bata zo geneza ba nawa ba, ta riga ta yi geneza nawa don abin da ta yi mana. Kuma ina kuka ina roko Allah ba waɗansu zuciya haka kamar yadda Halima ta yi, waɗanda suna aiki su tamake yanwa abokani dangi domin su samu lada ma ba na sama kaɗai ba, har a samu duniya na duniya har a je sama. Ya hana na taho bayana wanga zango ne na biyowa a ciki na gwagwarmayana kan batun wakar siyasa na yi zango a batuna nan na san jari na kaina na jibantar lamurana yau ina buga sidikana in sayar muku yan uwana a iyaye na siyasa ba ni manta abin yabona sani kofar mata shine gangaren na gaban gawana. Bayan na zo taron aka ce kuma ni ne zan zama ciyama. To alhamdulillah cikin taimakon Allah ba yin mu bane, an yi taro successfully kuma alhamdulillah an cimma nasara. Kamar yadda kuka gani taro ne wanda yake na kaddamar da kungiya ne ta wadda za ta haɓaka kiwon lafiya na jama'a. Kuma abin da ya sa muka yi ruwa muka tsaki a wannan abu, mun ga rawar da kungiya ta taka a wurin kawo
wa mutane ɗauki a lokacin kuma ake neman ɗaukin ta fuskar kiwon lafiya, kuma an cimma nasara kwarai da gaske. To ranka da a ƙarshe kun yi gudunmawa, jama'a sun yi gudunmawa, an yi tallafi daidai gwargwado a irin wannan ƙungiyoyi da ake bukata wanda su ne za su taimaka ma gajiyayyu na ƙasa, suna taimaka wa gwamnati. Wani kira za ku ga al'umma masu hannu da shuni da kuma gwamnatoci na jihohi daban-daban don ganin cewa sun mara ma irin wannan ƙungiyoyi baya? Gaskiyar magana, in ka lura muna da rauni a irin wannan al'amura. Akwai da yawa ma da Allah ya ba su abin hannunsu amma suna ganin kyashi da su fito su taimaka. To shi wanda ka ba jama'a suka amfana shi ne naka, wanda ka kulle cikin gidanka ka ci a cikinka kawai bayan gida za ka je kai ka fidda shi kenan. Amma wanda ka yi ka ɗaukaka rayuwar jama'a, mutane suka maka addu'a suka sa maka albarka, to kaga wannan shine rabonka. To in ko haka ne, ya kamata duk wanda Allah ya ba su yadda za su yi wurin su taimaka da ƙarfinsu da ajihunsu da duk wani matsayi da suke da shi, to su yi hakan. Kuma shine mu zaman lafiya a gare mu ga jama'a ƙasa baki daya. Sunana Rulwane Hayafate, sarkin yakin Zazzau. To Allah shi taimaki sarkin yaki. A ganin cewa daga shi Allah ya kawo wannan taro na Fatima Foundation din nan, Leemah Foundation. A ranka da wani irin gudunmawa kake ganin ya kamata gwamnati ta rika ba irin waɗannan NGOs na haka? A gaskiya waɗannan NGOs abubuwa ne wanda shike masu muhimmanci, kuma inda gwamnati za ta amince ta lura da irin muhimmancin shi, to ya kamata a ce ta haɗa hannu da irin waɗannan organizations ɗin domin taimaka ma mutane wajen samun lafiya, domin rayuwa yanzu ta riga ta yi ma mutane ɗauri. Yauwa ɗan abin da mutum zai ci ma yana gagarin shi, to amma da taimakon irin waɗannan ƙungiyoyi na san in Allah ya yarda mutane za su sami sauƙin raɗaɗin lafiya, domin mafi akasarin mutanenmu ba wai lafiyar ne ba su da shi ba, amma halin rayuwa ne. Mutum ya kwana 2 kwana 3 bai ci abinci ba, to kaga ko abin da zai sai panadol ba zai samu ba, kuma ko ba shi da lafiyan ma ba za shi asibitin ba, don ba shi da kuɗin da zai sai magani. So inda gwamnati za ta taimaka ta haɗa hannu da irin waɗannan ƙungiyoyi, na san in Allah ya yarda za a samu nasara. Na sake jakadiyata gaisuwa ga masoyana, baya na sake kamaye san Kano ya Sardauna, ga mulukiyar mu'alban da haɗakar baitukana. Shahara sanadin ilimi na ala. Sunana Halima Musa, ni ce founder Leemah'S Foundation. Wato yau ne Allah ya bamu iko muka kaddamar da ita wannan kungiya mai suna Leemah'S Foundation. Yau ne muka kaddamar da ita saboda duniya ta san cewa ga irin aikin da muke yi. Yau abin da muka kaddamar kenan, kuma alhamdulillah daga outcome din da muka samu daga mutane, to abin ya sa mun ƙara samun ƙarfin gwiwa da za mu taimaki mutane insha Allah. Duba da cewa kun gudanar da ayyuka daban-daban na taimakon marasa lafiya da basu magunguna kyauta kafin wannan taro, to gashi a yau an kaddamar da wannan gidauniya, menene babban burin ku? Babban burin mu shine daga yau da muka kaddamar da wannan kungiyan, za mu dan huta na dan sati daya haka, mai shirye-shiryen da za mu yi. Next target din mu shine za mu je can sabon tasha a Kaduna, za mu je mu yi outreach a gurin. Insha Allah mun fara aiki kenan, babu ƙasa a gwiwa in Allah ya yarda. Duba da cewa so da dama irin wayannan ayyuka yana zuwa daga bangarorin wato gwamnati ko wasu daga cikin 'yan siyasu, ke ba gwamnati bane kuma ba 'yar siyasa bane, amma gashi kin dauda mara na yin wannan ayyuka da za a yi ma marasa lafiya kuma kyauta, kina ganin haƙanki za ta cimma ruwa? Insha Allah, daga dai abin da na gani yau da kuma taimakon da mutane suka bada, gaskiya abin ya ƙara min ƙarfin gwiwa kamar yadda na gaya maka a baya. Insha Allah ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba, za mu ci gaba da yin wannan aikin, yanzu ma aka fara. Ma'ana ta dai gamayyar littafin baitukana,
inda raina za ku ji ni da wasunsu anan gabana. Allah ja nisa da kwana ku ji waƙoƙi da gunna, kwanci tashi ina bayani makasudin shuhurana, sababin ilimi na ala shuhura ku biyo bayana. Zana karkata kan bayanin sanda rana ta nuna, ku biyo na sannu dangi a gaba fa akwai bayana. Waiwai ya kace a duniya a fagen tafiya tunana, kun ji zangon fari dai ku tarihin haihuwa na. Zango na biyu bayanin shahara da gwagwarmaya na. Shahara sanadin ilimi, sanadin ilimi na ala. Da na alkatibina marubucin so da gauna, na wallafa ɗabba'ina sai in sanya wayar kirana a jikin bangon kitabu. Manufa ta aiki rana inda mai gyara ya wani ko kwasukar kallamina, inda mai ƙarin bayani ko gani na ko yabona ko kwa aiki ne a wani ga wayar tarhon gidana. Haka ma a jiki na alban na rubuta wayar gidana da kwatancin dandalina, shababu kwana ta gana. Ni bukata ta kira ni in ji suka ko yabona, in sannu ba ta hanna kaiwa da waya ɗaya kwal abuna. Shahara sanadin ilimi, sanadin ilimi na ala. Sai da ya zama to salula ta fi kirgawa gurina, haka ma layin salular duka kowanne gurina. Da ina karɓar waya ne sau guda kowace rana, ko biyu ko uku dai duk bai wuce haka dukkan rana. Sai ya zama dukkan ta sa'a a kira ni da sanganina, ya zamo dukkan samunti a kira ni da sanganina, ya zamo dukkan dakika ka jiyo sautin wayana. Ko a taro in na je ni sai a ce na kashe na zauna, ba protocol gare ni babu PA mai biyana. Ni nake karɓar bayani, ni nake waka da kaina. Shahara sanadin ilimi, sanadin ilimi na ala. Ni nake nazari da kaina, ni nake wakar da kaina, ko saye da sayar da wakar ni nake ji'ili da kaina. Lamura sun kai ji murɗa, ciku murɗa lamarina, sai kwakwalwa ta kulle ko da daddare ko da rana. Na gaza da rubuta waka, na gazawa masu sona, ba ni jura kira na tarhuwa, ba ni jura fita da rana. Hotunan fasita da kaset sun karaɗa ƙasar uwana, ko a moto sai da tintin don gudun neman bayana. Babu kura da sayaki, gaba zaki baya ɓauna, ga kuɗi a gida da wanki, ga masoya ana biyana. Shahara sanadin ilimi, sanadin ilimi na ala.